Jatend migao mano mar weche mag teko sitima migosi James Opiyo Wandayi koro dwaro mondo mi kuku mar duond buch siasa mar ODM okaw koda okang' mager ne jokanyo maketho chike mag duond burano endo kendo nyiso luoro ni ogai mar duond burano endo Laktar Oburu Odinga. Wandayi ne owacho ni jaod bura mar Rarieda Otiende Amollo mondo gikaw ne jogoeko madhi ataro mar chike magoeko mag duond burano endo kendo chik mager ka owacho ni timbe makamago eko gin magoeko mabende ketho koda nying duond bura mar ODM kendo kwayo koda jokanyo mag duond buch siasa no endo mar mondo obed koda horuok malich ma okalo kendo girit wach ma wuok kuom ogai mar duond bura no endo Laktar Oburu Odinga. Aka bende koda korka kore to jaod bura mar Rarieda Otiende Amollo to ne osingo ni duond buch siasa mar ODM pod biro dong' gi mbi kendo pod gibiro medo bedo e sirkand manywanda kaka ogai mar duond buch siasa mar ODM mosenindo Raila Amolo Odinga ne oweyogie. Kanoloso e kar chung' od bura mar Rarieda, migosi James Opiyo Wandayi ne owacho ne nyawadgi Otiende Amollo ni mondo gikaw chik mager ne jogo maketho chike goeko mag duond buch siasa mar ODM. Na wale ambao Mheshimiwa Otiende wenzako ambao wako kwa neki ya ODM, mimi nataka nikuombe jaribu ongea na wale watu. Na hivi karibuni Dr. Otiende, wewe kama wakili senior counsel, saidia chama kuweka disciplinary action kwa hawa wengine ambao wanajaribu kuleta maneno mingi. Waache kurusha matusi in public, si ndio? Waheshimu kiongozi wa chama Dr. Oburu Oginga. Wangoje mwelekeo wa Mheshimiwa Oburu Oginga. Wacha waheshimu kanuni za chama na waheshimu kiongozi wa chama Dr. Oburu Oginga. Wandayi bende nokwayo jokanyo mag ODM mondo mi ogai mar duond burano ero thuolo mar loso winjruok kod duond bura mar UDA mar dhi e yiero maduong' ma hik 2037 ka okwayo jaod bura mar Rarieda Otiende Amollo mondo okonyre paro gi ogai mar duond buch siasa mar ODM. Tumpe Dr. Oburu Oginga nguvu na ruhusa aanzishe mazungumzo baina ya ODM na UDA kwa ajili ya kutengeneza pre-election coalition agreement. Dr. Otiende asaidie Dr. Oburu Oginga na maarifa na mawaidha, si ndio? Ya kisheria. Sasa ile tunaunda ile coalition agreement ya pre-election, ili tukielekea kwa uchaguzi ujao tuelekee kama tuko movement kubwa zaidi ambayo itaweza kushinda hiyo uchaguzi asubuhi na mapema katika round 1. Kakore jaod bura mar Rarieda migosi Otiende Amollo to ne owacho ni gibiro dhi nyime gi bedo e sirkal mar manywanda kaka ne mosenindo Raila Amolo Odinga ne owe oganda. We are going to continue in this direction because Raila Amolo Odinga left us in this direction in the broad-based arrangement. We owe it to Raila to continue without question with that arrangement. But that is not to say that we will not negotiate. Otiende bende osingo ni gibiro neno ni duond buch siasa mar ODM odong' kaka duond bura maduong' kaka kinde machien. As the vice chair of ODM, I can confirm to you that we intend to maintain ODM as the biggest and largest party in East and Central Africa. Wandayi bende omedo kwayo jotelo goeko mag duond buch siasa mar ODM mondo jomire luor e kindgi giwegi kaka jotelo. Hiki chama cha ODM ni chama kikubwa sana na lazima kiwe na nidhamu ndani yake. Kama wewe ni kiongozi wa chama ambaye ako na nyadhifa kubwa kama ya katibu mkuu, lazima uwe na heshima kwa viongozi wenzako. Haitakikani urushe matusi left, right and center. Hiyo si tabia nzuri, si ndio? Kwa hivyo hiyo ni iwe kama onyo pia. Sawa sawa? Ezekiel Owino, Dala TV, Siaya County.